nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi nao wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata niufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani Falina utala emyaka twikale na uwe Yesu nataiwa. Kila muhimu ni kwikala na uwe ata ni kumandana nosu twewa wabebe ye mundu amwiki athai na mundu atwika chumbe kidai. Wamina umanana nosu numana kana ibinda y'imyaka 70 kana 80 yalika ukashoka kula uwe na kujikwikala nake tena na tena. Ekaitobone asa waitu na ithe waitu nitwa utungia mubeana kukatha cietwa yaku wenga yula waitu mwambililioni na wikona niwo kethiwa kiokoni kini ti ukutungia mubeana kukatha cietwa yaku wewe ngai munene na ngai wailite niwo wombie Adam na wamwongela Eve na mwiyai wa manenga kwikala thayu yula wikala nthini wa mundu ni waku mwiyai nebinda yaguo yabika otondo Mose watugundisya mwiyai no wita ni kanoka uye bala wenubeiye mwiyai kiokoni kini twenenkane kwatu nabo yokia kisyo nundu wande mamushi nundu wa utiwa ni thewo nundu wa utiwa ni munana ewo mwinabo ya nikanoka mekie bina nawe kakila umwe na ndakame ya Yesu Kristo
sisia mwiya yuto tethie tuithi kwambia safari ino kuma wako the okamba nabo yanika noka tusubie umo waku noka tuyanie kiathi cho munthi na kinengane kwaku mwitone yose omuka wake bamwe na ciana na Yesu kuwe na ka mwana mwe nabo yanika noka mekie bina ando mamusi osu ainae na kuwe ona alama teba kuwe mwiya inabo yanika noka malilika na kumekia bina sande ngai ni kwetha niwe wailite indi ni twenengane kwaku mwiya ito chumala na kwambia safari umo waku katuyanie tutethie ngali cionthe ila tuendete nacio pamwe na ndeleva cionthe ila cietha itwaite ngali tuweke mabitio maitu mwiya-ini kwitha niwotona sande ni kwithiwa ni wailite taiwa no lukilwa no ikumwa sitwani thewi ya Yesu ni twaboya. Amen. Basi no tuma legini kana tumunenga losa tuma legini. Ninayo hamu kurudi nyumbani kwetu ambapo hatutatengana. Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi wala hakuna vyandarua, maana hakuna malaria. Kwetu ni pazuri na kuapia. Najua nawe ndugu yangu unayo hamu kufika huko. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Hii dunia imejaa shida, kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu. Watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima, wawe na afya hawataugua. Magonjwa tabu tutaziacha zote hapa duniani. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Mpendwa, njoo turudi nyumbani. Asubuhi yaja tuyakimbie ya dunia. Atakayekosa hapo kweli ni hasara. Haya matatizo ni mitego ya Shetani ili tushindwe kufika nyumbani kwetu pazuri. Lakini kwa jina la Yesu tumemshinda, tunaenda. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi
sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Ulale salama utakaporudi, utakaporudi tutaonana tena. Ulale salama utakaporudi, utakaporudi tutaonana tena. Sawa, sasa ni kuongoza moja kwa moja mpaka katika nyumba. Muhakikishe kwamba mmeshika vizuri. Be firm, gentlemen. Thank you very much, thank you very much. Kwa utaratibu na utulifu ambao ni mzuri. Utaratibu na utulifu ambao ni mzuri. Tunaelekea moja kwa moja mpaka kwenye nyumba.
Wale wote ambao wametoka Nairobi, wale wote ambao wametoka Nairobi ni kapata afadhali mwelekeo upande huu, bali kuna pasando hapa juu. Pasando ni ndio mtoto waweze kuona. Pasando ndio mtoto mzuri. Ile ndio pasando ni wale wote ambao wametoka Nairobi. Naomba tafadhali sogeni huko mbele. Sogeni huko mbele, sogeni huko mbele wale wote ambao wameandamana moja kwa moja kutoka Nairobi. Sogeni huko mbele. Alafu yule ambaye ana programs, I need one. Yule ambaye ana programs, ninahitaji mmoja. Aliye na programs, I need one. Thank you. Wale wote ambao wametoka Nairobi, thank you very much. Walikuwa Pandoro ya, walikuwa Pandoro, thank you very much. Endeleeni huko. Kibeti cha Tom na siana alama siana ni na Tom na mama msie na alangi mama konyo ni ndao saka mwana kani kana ni mwenenge pole siapa mwene na sia Kristo ayuki maki kumene na jadi kini kia pada ni kalana ke waktu berada di mana ruang bawah ni siapa yang jual sana mana cakap itu kerja ni na ini mas main dia masuk mereka ni kau mesti makia na ni mana kau kapal lagi dua dia ni mereka pepina perlu jadi bicara pada nolai kau lewat kalau pada orang itu ada tu pada orang itu cái nào anh chị là cô sai policio là sẽ phải đi qua cái thùng cái khu này ít nhất là neighbors bà cao cái khu này là mà chỉ có bà bà cũng biết này về cái lách chặt mà nó cả là nên quay bà đã được là cô đi po này là quan xe na từ đấy qua một đó rồi thì cái nuôi xịt Pakai bah nona neng gue masa tu neng jalan mana nggak ada kan misalnya nggak tahu lagi mahu ini kilo ini nang dah kumona tuna bangga kamone na poe dia ni bidai dah siapa ina prepare sampai school na kalau ada nani tidak jumpa na Kristo ini kuma isu sih baru kan ni nang sponsor itu kita trainasi na juga nak baca na Asia kami nak bertukar betul. Nah ini nak ke John, kalau kita kamera sini namanya message ini Simon ni, apa dah kita pada akan selalu, orang itu nanti bisa jual deh, mana ini, nah mereka itu ada mereka mereka prepare, nah ini jangan itu, kau kira kaya nama apa beda, dan nak apa asa. Nah, maka ini saya cakap dunia muka. Kalau bayi itu pada tu naik dah, alai lagi ni nak siapa dah. Nah, mana yang nak siapa, pada sungguh, yang tahu ni trust kamu boleh. Lagi nu pada nak buka nak ke, nak pada nak apa. Orang biar nu kena ini, boleh sana. Nah, tu boleh lepas kita, tu ni kita dia. Dan orang ada di sana mungkin kan. Lu mau sama dia sana. Kalau mana yang dalam sama dia terakhir mana, nanti aku sana di sama dari school, around dia, ni akan nak pergi Cina, anak punya yang mungkin mana, kalau tuan kita tahu, tu Cina sama dari, kesian ni keke, baru nak sama di kesian ni keke, tu dia kan juga apa kiu,
naende nitukwambia bwasha wa nyumba kanaende tumayogenza atauma ngai ukayuterio ni wake alaika maituni ikala teimu mubawe osaida wake mutwa mbe wa ngai mungi wake ngai wa maitu akunange osilo witei Kristo wala kwitie akoboche usumene wake wala wasowi yowe na mana alama mwitikala tuigoya na sabuli ya na imwe na miongo eli na kenda na tukasya Kristo akoboche usumene wake twase yu Kristo akoboche usumene wake nesi unguni nene nikweka ili tewe muyai abe muyai iwa wasya wakwa na kwa tei waku uimithuke sya nema benane makwa ite kesho Kristo akoboche usumene wake edawe muyai tukatala matharu maitu nuulauka honoka indiwe muyai nutuwetea matharu maitu na nundu wa utwi na ndaya ite kesho Kristo akoboche usumene wake nimwetela muyai ngoo yakwa nimwetelete nimwikwatasya muyai nikwatasya ndeto syake nimwetela muyai ikundu musikali wa utuku wetela kuche ite kesho Kristo akoboche usumene wake anubangai mwikwati muyai nundu kwake kwiusya wiwendo na wawosya mwingi na kakawawosya andu make kuma na thabu nisyosya mbe ite kesho Kristo akoboche usumene wake tuboye ame muyai ithukisye mboya situ na imwiwi atei muthukumio waku Tom ulauminiye kumwita kwaku Mose kuthuni ya theu na alaika maku na nikana elio na mugo na kutana chenini chaku cha tene na tene uwe muyai ngai asa watei na ukie kiseuga nthe nundu endete na wendo tathimika na nundu wa mwogosya waitu Yesu Kristo kikutimu minukirio wa thayu indi ni muomo wa thayu utathela utwelekele na tei waku iriani maku ameva na muno muno andu ma musio twiwe chevana kimakongoni situ nundu wa kutiwa niwo waitu Tom ukaututelie na mumo waku na mumo waku nikana twitha na muikio mulumu waku kwa muio umuita na wiwo tunange mugo na cheni chaku na nikana tuone ukia kisio thini waku nituwitikila kana mwana waku kwake kuna kuthayuka kwake niwa minie kikuna tutungi athayu na kwa uwenda atumupume na Kristo twiwambi ngana chathi kitu chathika twikwatanwe na ana iya maitu alampandie mbee witu we muyai nitugukutungia uu waitu Tom ula uminie kumwita ila unaiwambi nutamwendete na nundu numumisye vambi munange uthumo kwa tene na tene na twihoye ugo nthe kwa undu wala Kristo muyai waitu Vamos, senhora. Maombi yameisha kwa nyumba. Sasa ningeomba sisi wote tusimame, tunaenda kutoka nje mbele ya altari. Kwa hivyo ningeomba wale kutoka nje sisi wote tusimame juu, kwaya kujitayarisha na wimbo wa kutoka kwa nyumba. Kutoka kwa nyumba tunataka ule mwenye amebeba msalaba aongoze, mwenye amebeba picha afuate na all bearers. Alafu familia tutafuata jeneza nyuma.
sana kwaya, asante sana kwaya, asante sana kwaya. Sasa tunaenda kusomewa biolojia vile nilikuwa nimetangazia nyinyi hapo mbeleni. Tutasomewa na Robert. Bwana Robert, karibu. Thank you. Ikaino sa manone so biology my dad kwa niaba ya familia. Birth. Thomas Gabriel Mutiso Makilia was born on June 21st, 1953. His parents were late Martin Makilia and late Sabina Makilia, both of whom were staunch Catholics. Tom was their second born, and since they were staunch Catholics, had him baptized as an infant and got his confirmation name Gabriel Tom. Tom had 5 brothers, 3 alive and 2 deceased. The living brothers include John Makilia, Joseph Makilia, Pascal Makilia, while the deceased ones include Francis, who died at infancy, and Simon Makilia. Tom had 3 sisters, also namely Maria Makilia, Margaret Mwendwa, and Clara Zula. Education. Tom enrolled for school at Misiani Old Ghost Mission Primary School from Standard 1 to Standard 5 from 1961 to 1965. He joined Queen of Apostles Seminary in Kiserian, Gong, in 1967 and 68 for his Standard 6 and 7. Queen of Apostles Seminary was a boarding school facility. Tom did his CP in 1967 and upon passing was selected to go to Form 1 in 1968 at Queen of Apostles Seminary, which had relocated to Ruaraka, Nairobi. In 1968, his dad passed away and had complications with his schooling. Soon, however, Tom was adopted very well at Shimolatewa High School and recorded great academic performance. In 1971, Tom sat for his Cambridge School Certificate O-levels and performed very well. He proceeded to Kenyatta University College for a 3-year diploma in teaching, specializing in English and Business Studies, where he graduated in 1975 with a diploma in teaching English and Business Studies. Work. After he graduated from KU, he taught in several secondary schools in Rift Valley and secondary schools in Makueni. Makueni County employed him as a senior English teacher. So I think it should be TSC. He was promoted to the level of principal graduate stroke approved teacher grade 2 on June 7, 2007 because of the commendable work. For 33 years, he was employed as a teacher by the Teacher Service Commission and devoted 13 years as a senior English teacher for several school management boards. His remarkable teaching posting at Matiliko Secondary School, where there is a record of his successful students in career as senior government officials and other senior positions in the private sector both here in Kenya and overseas. As he continued his teaching career, Tom was also a professional NEC examiner for KCSE, marking English scripts from the year 1975 to 2009. The chief executive NEC noted that Tom's contribution as an examiner was testimony of the dedication and unique contribution to the maintenance of professional standards as an examiner of public examinations of the Republic of Kenya. Tom's work as an English examiner for the NEC saw him elevated as assistant chief examiner. And in 2002, he got another commendation as assistant chief examiner of NEC. He continued as an assistant chief examiner until 2008 when he retired from TSC. Family. It was at Matiliko that Tom met the love of his life, Josephine Dan Mutiso, and they got married in 1977. God blessed them with 6 children: late Martin Mutinda Mutiso, Noel Mutiso, Onesimus Musyoki Mutiso, Matilda Mutiso, Robert Mutiso, and Imelda Mutiso. They have
They have 3 grandchildren, namely Samuel Muhu Chalo, 9 years, that's Noel's son, Angel Mumbi Ombua, 4 years old, that's Robert's daughter, and Blessings Mutheu, 6 years, Imelda's daughter. Illness. Tom started feeling unwell about a year ago. He started demonstrating weakness, a condition that was never associated with him before. Towards the end of last year, he had stomach pains and was taken for tests at Makueni Level 5 Hospital, where he got some medicine prescription. Since there was no markable improvement, a neighbor doctor recommended he goes for further tests and treatment in Nairobi. After undergoing several medical tests, Tom was recommended to undergo a medical procedure. In early March 2022, he underwent a medical procedure at Nairobi West Hospital, and he got discharged after a few days to continue medications at the home in Nairobi. Within a week, he did not improve and was taken to Plainsview Hospital in Ruiru, where he was admitted. After a few days of treatment, they discharged him. He continued taking medications at home in Nairobi. He, however, was not responding to the medications well. On May 1st, 2022, we took him to St. Bridget Hospital in Kiambu. On 2nd May, his health deteriorated and he succumbed to illness. We are going to miss Tom as a father, a husband, a brother, sister, relative, neighbor, friend, English language coach, and counselor for the young people. May God shine perpetual light on Tom's soul till we meet again. Thank you. Thank you very much Robert. Thank you very much kutusomea biolojia kwa njia maridadi namna hiyo. Apewe kofi kubwa. Thank you. Kumbuka. Ibada takatifu sasa inaelekea kwanza. Kipaza sauti inaenda kupea father. Ningeomba naona wazee wamevaa kofia. Kithi kitu cha Katoliki tuyeke ngobia mpaka misa ithele. Kwa uke mbwe wikete ngobia we mundume umyangobia. Kila kingi cha ulilikana ingine ya kukumbuka simu. Weka simu yako aidha kwa silence ama uzime kwanza, utapata miss call baadaye. Tupe ibada takatifu ya misa heshima. So wacha nipeane kipaza sauti kwa father ile akatuongoza kwa ibada takatifu ya misa. Karibu. Sana sake brother wake na alam musiani we na Tom kanuma musi na nyanya na kwa kila mundu la okukie chale nikicho mundi nindako sakamanya ka ni munanke pole kondo wa kutiwa ni Tom. Yeah, dokoma parish wake kumeni neighbors this side pakubi na kimakia twenya kitawethumba na umite tala joka kalikwe muona ndo matala wa na umite tala na nokie kunzira to na nema tiliko na wana fed need ya another parish kalikwe na the late Bishop Kioko anaenga mwanya ni kanani bingo parish ko ni kalikwe situ privatu yetu pakube na mupaka lakini yote kalikuwa ni laya matiliko ilano kie ko nine sekana Tom mutiso no kie ko na tunaweza tuikwatana lakini peke ndo wa avoid ya muno balani ngemukulia kana nuenda misa makulia la makana ni tenu babikia bandu there is very shy ebukaka ndeta matunda no masungwa na ipeta hivi school kikumeni boys na esa kuito chini Tom na ndiyo kumwithia standard 7
Queen of Apostles Seminary. Na kwa ngeti form 1. So Tom, I a class behind me. Na ke John, I a class before me. Ena pembiange makoma sako. Na kwa ule family ni misi muno. Na itu kwa tangana muno iwa Tom na kibeti chake kuma na wakakuni na miaka pakuvi 10 na kenda ni kisioni ke. Na nituna wangi tangamone lakini wethi hape ukwatani kwa maando ma skulu. Na hindi father wa mesiani anathi umuterese kwa unike mwe netha na tabiandu wa nyumba kana twaile utungia ngai mufea kwacho ila Yesu Kristo wokie kutukuia ngalanioni atumie ukomboni wa satani atumie ukomboni wa dhabu na hii ndembo painsia ingira kuma asha mundu evetukite ndembo ndewi ya misa kuma Tom etwa maundu ala methitwe mandee ni maingi muno kuthi lobi kusisia mwi kusioka kumbania kila chothe kwikitha kienda kamuthenya wa muthi kwinzambwa ala mumie misiani ala mumie kala mumie Nairobi maundu acio ni mabata muno nundu wa kiitu kwika lakini kila kinene mbewa cionthe ni ndemwe ya misa kuboya pondu wa thayu wake masomo mau somo ya mbe kume buku ni Maccabees ni kwa yange wesu konyu twese edani toka kuma asia Tom kini cho kinene mbe wa mundu ala giombe kila kingi no kutunga mwi wake muthangani wala umie lakini mbo ya isya misa no chokuwa mwathukanisia wa asiathi yange wa ya kumya ngobia wamino kweta ngobia sumwe na ona mateku ya kanamo kada za mundu atenzi kana ketha yo luigi mutwe ngari atenda kwika lakini isitha yonda ya kimamino matagi mwe kanamo ekawe kinura tani keni kole akubithia mundu ndoni kana wo mathikoni na kwa uyu twimuma cia kwamboya miseni ya bata muno pyu ni weti uthemba thayu wake ngai oki utukuia nundu wa mathabu na twena nai na kwa tuboya ni kana mundu ucio etha na ndono ngai amwiwiete na kindu kimwe ni kiu cha kwitha no nethiwe na opportunity na tunewa the last rights kibeti chake anenda kitu Nairobi na akambathia lakini wewe kila muthenya teo kamuka netha akeko otondo Yesu akwie na thayuka otauna alama kwite ndini wa Yesu Kristo ngai akamathayu cha pamwe nake na tondo ndamakusa ndini wa Adamu otau ndini wa Kristo o ndamakeri wa thayu twambelelio thaithi witu kwacitwa ya sa na ya mwana na ya beba mutheu mwai nethe na nyu ana yana ikyo yana kana tuya muthembo ino ya misa tumane kana mbe wa ngai twite ati abetanya mbe wa ngai be mai kitwika matainite na wedu withi ya vida yonde ibadije kutwekea uko winyibyo munene tumukuja tweke kwa niaba ya Tom na mathagu ala maituigiene tumukuja tweke mathagu yetu ni kumbulila ngai mwena utoni gothe wanenwa na iya makwa nundu muno kwa kwisiria kwena kamakika maguku ona kutia maambara na yutunikika ningubitisie na ningubitisie muno na kondo waki kukusara imania mkwezi kalamu idade na inyo laika na adegombe na inyo na iya makwa Omba ye kwa mami ya inotu
ngai mwana utonyi wothe atwĩgĩte tũgĩte tha citu na ititongoocia thayũ mũkathela nĩ Yohana kĩrungu kĩa thathatũ na nĩ kumĩrĩra mũsao wa 50 na ũmwe kwenda kũgitĩra mũsao wa 59 na Yesu Kristo amatavya atĩ make nĩ ninye kĩmutu kĩ thayũ kĩrĩa kyatheirie kuma itu-inĩ ethwo mũndũ ona wĩva nũnũ ya kĩmutu kĩu na kethwo na thayũ wa tene na tene ĩĩ na kĩmutu kĩrĩa nĩnengane nĩ nyama ya mwĩĩ wakwa ondũ wa thayũ wa thĩ na ĩndĩ ayuti mamũnĩkũnyĩ syayene kwayene mayasya mũndũ ũũ atonyata kũtũnenga nyama ya mwĩĩ wake tũkaya na nĩvo ĩndĩ Yesu ameiye nĩvo nĩkũmwĩa mũtewĩya nyama ya mwĩĩ wa mwana wa mũndũ na kũnyua thakame yake mũina thayũ nthĩnĩ wenyu ũla ũlũya nyama yakwa na kũnyua thakame yakwa ena thayũ kũtathela nakwa kamũthayũ cha mũthenya wa mũthikĩjo na nũndũ nyama ya mwĩĩ wakwa nĩ rĩu waguo na thakame yakwa nĩ cha ũnyua chaguo ũla ũnũya nyama ya mwĩĩ wakwa na kũnyua thakame yakwa ũcio ekala nthĩnĩ wakwa nakwa nĩkala nthĩnĩ wake o tondũ wasa ũla wĩ thayũ wandumie na nĩkala thayũ kondũ waasa o ta ũla ũnũndya akekala thayũ kondũ wakwa kĩĩ nĩkyo kĩmutu kĩrĩa kyatheirie kuma itu-inĩ na ti tondũ aĩthemenyu maĩe na makua ũla ũnũya kĩmutu kĩĩ akekala thayũ tene na tene ndeto hii Yesu aneneiye isinakokeni aimanisya Kapernaumi na ũcio wo mũseo wa mwai waitu Yesu Kristo Ngatho waku Kristo. ndeto ici cia wo mũseo itũteithie kũthecia mbasi tu ũchĩkio Biara mokie kuma sako mangel mama nini tawa Ireland amedhame Holy Fathers kwa mokie tomgange lakini mama walanza ta Father Olga lowokie lakini alange masiokie kokakoka medhame mite Ireland Holy Fathers na umwe twaindu ibindani bilatania wanengie ngawa ya musiwo kuma Ireland kaibie ithe wake ayitwa mayatani thĩinĩ wa family na nĩ wawaite kansa na wethia nĩ wĩci mwendete na ta lawyer ula waandikite wĩru wake kana ũndũ waandĩte ciĩndo ciake naye kitandani ameta onthe mũka na ciana icu na lawyer na okamaya ciĩndo ciake. He was a rich man. Okamaya ciĩndo ciake lawyer asoma undu waandikite kana undu waandikite na amakuja kujasana I'm okay with what I have given you. Father shall be kilo ni wajikelile kana ni waandikira wa newa andu manengwe besa ni bengi undu maani twe na mana aina nyumba wako mwaithacia kila mundu ane wa nyumba yake nenda muci yani wa mwana mwe wa imwe tutai mutwai kila mundu etikana musa usu ameye
Kamino muya ni me anwa ame yino somo. Ebe sana siapa. Chuna munenka chabande no chamana. Nambi akoya. Baba ine kanga wesu akili ya pikabau onake ambe yako chitamebe. Ndai seminari. Awe ekala maisha mwavuko maana ai maisha mabambe. Ame akina munenga ni chamana. Jika muteria. Eba mwika yitume. Ni wish takeba ni na munengi mwikio. Awe dia muse. Nungo mandi. Nungo kwenda very busy na gala atadase. He never had time for the children. And many times he would go to work to take care of his businesses instead of going to church. So this went on until some of the children stopped going to church. Some of them started drinking a lot. And the man said, I feel so sorry that I did not give you the faith I was given by my parents. Now, I never regret I did that. Onye ni kanane de senang, nundu nuwa nuwezi wa imumeshonia. Europe, anaingi nima atawasisiana tuika mabembi, kana tuika sister. Nundu in many countries in Europe, when a child becomes a priest or a nun, that the parents were, the father was not paying taxes. And that home was very much respected. Now, he died the following day. Na father su moving so much and decided to look at the way I'm calling you what you can bend. Although na kana kakona kaimu sei ke active na kioka seo na kenda ukanengane. Kama huko mengai aendie kuteka mubembi. He died recently in Ireland. He worked in Machakos for many years. Giving our children the best gift that we give. Nuinengana mwekio. Nunengana ulume. Utoni sana sako. Maungwamwe. Na mwikalile wako. Na ni connect yake na Tom. Tom ana inakipio mno. Nani wampana seki kipio kingi mno. Amubembi. Lakini ukezi ya peki nukibo cha maundu makanisani. Na ndo ule. Nozuku nyungu ndo nazuku mwenye. Na watatako yuanu nikale tekisiyoke for about 19 years. Na ndo alama nasomitiwe ni top mingi mno. Niwe yuankasila wa NGA katika msukulume. Na adimwame manambia kana abita sesiana mnuki. Adimwe mamukichi ya amino retire. Na mapingane during the holidays uketa mukukochi siana kisungu. Lakini wethia ena break maondoni mama kuikanisani. Kaingi mapasta maa protestanti Maka wako yang kawali kwa nani chena ndo alama kia mafikoni. Ile chene kao. Lakini mo tena ise ni kona na keke nondo ndo sindo nyingi nitole ya kuweta. Wewe ya pale ya kuweta. Kana tamatiko ndo wakana kila mudemba. Nuto na ucheze shamba ingi muno kurekebisha mikali leo.
I've been a priest for the last 42 years. Na many times ukoma naona Mungu akautabia kundu wawete ye mathikoni, kundu wekie mathikoni, kana sinduna mtwana ni wawetie ubukethia na mathikoni ngengi matetha kaba nene na nakyo. Ndio ndo menda mathikoni na ngi matla kuthemba. Ne andu numba mamusi. Kana nundu wa witikilo wa sei make nundu ila o machin makilia muma siake bisiesikiwe. Nunga katika, I think it was among the first group that went to see the Holy Father. Itina uga kimainti lakini it was among the first ones. Na wakulia ni makanza nundu mekalile tala banba 7 years. Na gisomo na mo seminary na Kristo alama imanje bila ya muminukio na sia mundu tata kwikanesa bayu wandi da kusale mu maida wangai na ndipo twebe somo yambe lumite mbuni ya makebis sahibi tulisoma no yule ya ndima ka ukulia hii mbona jayo na bila ni na diba. This Bible I'm using, Leona Nengi Wikeke Kamadel 77. And months, and I still have it. Nanilo Mea, the Rama account gave a Naka Wild and the dog who is at the city. Nando Mea. They are so much, they are not printing the old one. Na zile kimahuku matenyiko Protestants wema hukuma leile Martin Luther wema hukuma leile as it inspired, lakini i Protestants pastors na kanisa Katoliki ni mana translate yeye lazima hukuma nyingi ina translate over MBC Masako for 15 years. 15 years. Learn inside. We are Maccabees. Maccabees, I am among the Jews. When they take a Nani, we did that and where they are a talk going up, mind a cowling, no? Prayer were a try ye at more kitten, no one talk by as kind of my kita. Namo kau mina kau kana kau boka kuungkamna mudana a day before the Sabbath. Nunu onala amaida men ukitaneni. During the Sabbath, mayo kitaneni. Nunu message sukuya minene. Na ndrai itoni ukuna mubate kunya. Kuuma ungamia. Na mikana maitebuche male Sabbath. Awedia kuya sikale ingi babalu kangite kuwe umi. Alamu waiwe. Na taso makana Yuda Makebi malai mosanya mi tudanya Sabbath. Kana the day before the Sabbath. Mai kanini na miyo ibalukangite klaba. And after the Sabbath, mambi ya kumba na mi makadike. Na me asikalia kukulani wani sio me kite ngaisa mbiano. Ilasi adaibi ya wakuita wai mnia. Kikambani tulatupunge tobe ya wandu keria ukana kwa mundu mwaka unenga kindu wiki itabano tobe no yuko obe ya kinyu kana liki kotini nikana tukone nai ko makuite tukani tumeitu wina kakaliku ngwekwa wikita ngomi na ndwala ndi na ndwiki iteka lakini alama inatoka lio ndemo hawa na hiyo asia kana du vyandu maike odaita mipiana no mundu ndobitan kai nobile teke nuka ikotini kana balangu kupilete lakini ngai no kene oje la mundu amina kwetu atumuma asia na ndema ndia misa na nekukudia ngai aike usutubika na isake aibana muya ela mundu no na tata kwikanesa nundu itasikala
moyo unayukichiandhilo lakini wethia uthaidi wa mipianano no watuelewa kana yukata ujaji mundu kiasya ethani tom na thitumi ndanaenda chuma kana nuna kunda ukethia ene pesi kwetu na ujaji aiye kusile ni kwa ngai andwambe mother ita mipianano mea yuti mother ita mipianano ya amupianano usivikota isuti kunaida satani na baita mvoku takonaida satani akau ni ukombani latu shokaike kundu mother iwa mipianano but juda makebi bebe pasomo nyambepo nikana makuji ngai aekeaga na isyo atana katika and then asya kila musikali au nyambe au nyekime kika wa Yerusalemu para bebe kivembeo kila kinene still mande na ukuja mande ubemba na imani basi kana maikwe nai anachoona many times kuna na yasya tulione na unifungi na nige kuhoga nisana. That is what it is. Komandi kama. Lakini nukingi ni nonte iwanga inundo atwane ye wokosi atu akaiwe na ikwisi na kola kuli kikuchake kwa nyoni na nicho ki beku na dama kwenye misa kwa mwa wa iwamu na kucho ase tu poba nyembesa ito awe ingi Jerusalemi alawa ikalile nene mikana tukechonga ikonke kodwa ama itunecho. That is what they did. To be able to come here kwa kwiga nenda Tom asiokenge sakramenti na kiwezi chake ndio wakenenda na endi mundu wayo museo na wika mondo wa maseo ngaita kuweka wando alama ndama akini na ndalavu mundu nipanekwe manyingi na ututeleza sakramenti ya kumbola sakramenti ya Ekaristi Rwesa amewaka na kunyanga kama yako ngabo bali chama na all this is important na joe imetumia na ndamana ya misa tuma asya Tom ni very necessary kwa wao wa swaka wake na hili uchi wewe kwa kitu ya kwa manzi ndio sai kitu pia kiasi anwamsi hivi ya tuipika wala baini tole kuna kanukia sio baini tole no ngai na ndio boya ni mimi sio tu ya ngai aki akisi anwamsi na imatete sanikana ya nani ya tiwane ni dawo with ni ausuga ni kana with the age no mind ona mbe nuru life must go on ni wakuba si mo bango kiba toka ba ibandi tu ya kuma ba ibandi kutuboye ni kana with the kila kiba kituma Tom utamwona mwenye kwa kuma kola tumie kwa saa kwa kuna kuona eteko kana bamuji kwanza ukwiwa kana whatever it is with the mbaya ibani kana tukule mwenye amwiti hiyo kwa kitu ni na hiyo timani mamsi ni kana mekana mapata nite na menda nite mwenye mwaya situ na iwe hata hivyo kwa mwaka Tom wa Tom na madai mama si alama mini kwito kwa taiwa ngai mwana kwa madho kwa mugo wa Tom na madai asei make na mama si wo alama mini kwito kwa taiwa ngai madho kwa mugo wa Tom kwa taiwa ngai udho kwa mugo futikyo ungama iko mbaya saiki alabe babe iko mbaya saiki babe wa kutu na ndama wa tabaitu ibaki ya kudemba nani chambe kudemba baiwa Tom nikana mwe iko ngoro ya misa ka kutu na masomo ni como base mama ni sake alabe bai wa ndo mai ke te kara to kwa nesi
Naende labda ameenda tuwekeani tuenda kwa niaba yake na uombi wake mtu kuona kanuni za sakramenti ila ngoja ni kanuni yetu kwa kwetu. Mwe aikotowe. Twende na kutungia mbenga Yesu mwana mtomi bonde. Utunengie masama soma kwa twiba mbani na atakuni mako. Ngai watu nenga masama soma kuendelea kwedukisi msanzeni. Tiendelea na kutungia mbenga. Nondo watu mulo na tunengete bangu wasue. Tunekala nake na tuweka mambo mengi nake. Ona Ngai sisi anelewe mwalimu kwa matuko mengi na asomea sana bingi. Na siye wasi maondoni meki watukani. Tuenda kutungia mweano ndo wake. Na sisi ya ibinda yake neye bikie ya kukakukwake. Tenda umuhoya manekana ukamweke yumudhocha usumbeni. Na ituandadu iwa takuita mugola umakwake. Anekana masala tukikalaba tiliwe ndoni wako. Mwe ayutuwe. Tende na kukadha na kukunya Kristo wetu. Tutungia mbiano ndo kinengo cha mwina thai. Tutungia mbiano ndo kwili wati bandoni basanyu. Kristo ngai musumbe onatia sembe wala usiekwa. Chiwo ya mikono amadhaya la mechalo ne chakuma ba ungwasua yoba wetu. Ekoka kiye kumosa etuni no demi wako. Waingia sati hivyo ya nondo adhayo ato mulona mosie kuma bangu asu. Pakeli wabeke tumi ketumota vikai tumi kwako. Ekoka mwekea na isi yake ekoka mudhoche usumbini wake. Pamwena anduma musiwa mati makilia yoba wa ituni. Alamedi wa matabi kakwa kunondo wetu misiki wadukani ekoka maeke na kumadhoche usumbini wako. Mwe yotewe. Let us pray in unison. Make them not reach you, O Father. Father, we ask you to forgive them. Be with them and receive them as you received Tom, our elder brother. Be with him, guide him on his way to go and sing with the angels. Lord, hear us. Lord, hear us. Tudaida tutungia mubea nundu munene na wingai. Tutungia mubea nundu wakenengo cha musi watu. Tibe waku tipia wingai mite. Tibe waku tipia wingai wadima. Tibe waku tipia wingai uwendo. Tipia mwema adima musi watu. Musi unu watu waninya minasiana. Nuwe ile wo maadime. Yesu Kristo Timaete kwa kuti kwa matongoese. Yananira yatiwa amenga ibuwa wibo. Manenge mopenda na kwa ene otondo wa 20. Matongoese. Imanenga kukwenda mithina yonde. Nikenda muyai umaadhime. Timbe waku tikwa muyai. Mone wendo waku amenga mwe yutu iwe. Yesu mwana wanga ini toka mbewa kuti ukadha tukukunye na tiyo tungea mbea. Nanoka mbewa waku likuitia mumo ulauma paku. Ndini wa mwena ndakame nisini ukite. Na kuondu wa ndakame yaku ukana wayali ulaingi manyomba ya tomu. Matone kwana utezi wa ukauma isitwani yaku wa Yesu mwana wangai. Tuenda kuwalimaniwa misili ya itu. Tuenda mumo waku makanisani maitu maikesa kuwanika. Mlondo mwezi ya kunwa malondo makita kunyaika. Tuenda ndi itu ya Kenya msumbe wa sumbe. Utodhese mumo waku tukiendea na onena nya izwe kwa izwe yaondoa unabanyola ukite. Tukinena tukaswawa ni mumo wape pamotheu na nikenda maundu mazoku maikese kidwandia itu ya Kenya. Tumita andi ya muro na ya wendo. Pia ni siende tositu mwe utuiwe. Tuitwa kwa kaya sote kwa wadi na mtoa ya kima kwa na kwa sasa. Yeye ndia kusema
Maji yakaoge na Yesu sawa kwa kumani. Maana tuwaenda kutanya ninaenda kuitu kutia inaiti na wapate muni anaba sisi ndeka wa ya sali sokya nunu tuwa yuwa ndere kwa wala Kristo mnaito tunatangaza kifo chako. Sisi anawezaula suluhisha kanisa kuu maimona kiiso ndio laitu wote ndio na kwa kitu chake tunaingia watu hivi ndio mwina ndaka yake ikarafisu ndio wake ndio na vitu kama yomwe alayomwe ndio na Kristo na kea ni sio wake wa kusikia jamaa kupata na tena na hizo ndio kupata uchiwa bana ndio na mwanamke nafikira Maria ndio angai ndio Joseph mume wake ndio Matthias na ndio make ombe ndio kwa sababu ndio kwa ambaye sio sasa live mwai tuona na kana ndio moina ndio na ku yokelele Mungu na wao sio ndio ndio mwangelele mwiki na mwana kabisa kwa mchana mbani wanaitwa wana Francis asa mpigo hicho mama nikimwona askari wetu na askari na ndio na ambayo ndio tiketi alama ndio kwa na asama ile chai hiyo ambayo cha ushauri kule wale wa msimu wa Tom kwa tena wao wako kwa tena mabani na ku sana sana kushonde okulai na ikie milika na Tom mutiso na kila wala mimi nitakumwita kuma baadhi kwa watendi wake anaimwambali na Kristo kikundi chake otao ndio mwamba na kwa yuko na wake ila maana hakuka yuchamile ila ikusa na kumena ngakiado cha ukumi wa wake mbayo onana ya maitu akalangi nao ndio mmitawadi na mwamba na ku mara sio shughuli na wako ndio hivyo ndio kwa kutana na hukuma na watu kadhaa walau kawan kala mero maitu ombe ndio mmoja nao shuko kwa na mero kwa mero ndio 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 bagana na kwa kadha tena tena kwa Kristo mwenyewe wetu wale wikitina cha osa na nikondo wake wamana yake na ndina wake ndio wa umo wale wa mleu ukuje wa ndana nda yasio ndani shaku asama ni mtoni kwa tena na tena kwa na ipe nyumbani shehe kwa Samuel nataka mende mwenyewe wetu Yesu Kristo kwa kuwaya kilambo ya Yesu mwana wa tumanishe asa wetu la wetu ni sifa ya kulewe sumba kuke kwenda kwa kulewa tunaingia mkate kwa nayote na utuwekea majimaito kwa tunaingia kwa siasa kwa katika mambo ili tuweze kutumia kukuni itu kwa wale wa nachekuma na huko kwa watu wa tunaanga Mungu tu baadhi ndio ndana na watu kibaoze na pili msema kiungo kwa visitu petelete na wepati kwa kwa mia ya Yesu Kristo Mungu sumbe na ninaanza kwa mia Yesu Kristo akaisha tumemaki asha niko mtia na Mungu na niko mnaika Mungu wako ukarara babu wetu ndio sisi mkiwa maka nisako ni manenga Mungu na mambo ushuhuda wa waloto na ushuhuda kaanga imwe pata na tena kwa mbele Mungu amwe ngwili ana nikelai bila yo ndio tukenda ningenisha Mungu wa Kristo Gati kala ko kaya nanda kisutiki kusina ba. Ito ba so kuwetay ito mo bao ko sa ni.
anaya naitoia wanaika lotu hankai ani lawe ta la sante at mani mala mo ka na sani amuyai Muyai yani wano kwa inene Mwina mpaka mwenye amia wiki Yesu Kristo ito sube kumbadai kadala Moya mbewa komuni moya wiki kilo Yesu Kristo mwokozi wakwa nimetikila mlangoni ninguingia kane muleo yuyu mwe watu na ndakame yangu mamuna gai watu na ngai watu ninguingia nunua fredisiume moya wikwachio wengai wakwa niwaisia kama kakuikwacha maika leo nikaitini kwaku aneminia nakuikwacha anaogeani siotia nilowachia nienda hicho waisia kamuna wamwe watu na ndakame yangu hadi Ngatonga ulika kwatu itine na ukona tene na tene. moya kudaida Yesu museo no ni kudaida mbili mosiande ni kumbela kataniwa mumbi wakwa Na mwei wakwa ni ukumisangaya na chombe chakwa. moya kwilila mwiyai wakwa nyende uke kwakwa mrundu nyende mubitania ninaikie madhabu maingi na kunywa weno watheru wanthe wene tothe nume na mothuku makwa wina utoni munene nutona kumena mathabu makwa biu na kwa ibiine kumamena ninakuoya umbete unthesie biu ndone gukosa kwa ngothi moya wendo Wengai wakwa wisakaramenjine ya kalisi nunu wendete muno umbikie wendo wende muno otoliwe kumbelete. Asante. Wakati wa kupokea, na kwa wale wa Kristo wa Katoliki wamehesabiwa na walikuwa wamejiandaa, tujiongee mbele ya altari. Karibu kwaya. Umane mudenge, ukumya wa kinine, na demma
Nengo mulimu kata itano na yonde, na utwege mabito maitu, watontu maike alama tupekiasia, na katwege tebone motato, ili tubanoche utumkulemu. Ked Maria Seni Gracia, mweye naku, mwanyebe ya kaonde, na Yesu siawaidia kumwanyebe. Maria mwenye wangai, utuwaidia Tanzania, ina bila ukopitu. Kumia kwa sana kwa mwana na kwa ema mwedewi. Ngai wakwa, olile wenye mwendepo kondu wa kumokosia, na kwa ni mwenda kuyu mwendepo kondu wa kukonya wendo. Ni gombo yaku, ni mwitu kila chonde kila kimbukia, kiseo kana kiruku. Leo sio ni kutungia mbea, begi na ni kutungia mbala mbea tau, lembo yaku ni angesia, na mweba angesia, ugame na mabiti yonde, na mono mchana ni manite mono, ni mwenda upata miya yaku yonde, kabana yonisi msionde, kutoya kudacho na imwe. Yesu waitu, tuwege madaku maitu, wanachama kino wa satani, tokwe semagala yonde kudhiyo chini, na muno munana mwenda wachakulika wache waku chuke. Mwea yasia, ninye Layuko wadayu. Ulambitikila onayua akaka akedwa nadayu. Na ulambitikila nadayu wago na akaka onayu. Tugo ya tumisa. Na hili nudu biseno ipatani tubame na kupa mwibwani. Waziwabu mino kejo nenda niya mbwani so uken waziwatana upata wezotei misani waziwasua mino kejo ngoye kwa mino kia misani mwai nitoheliwa na mwamba bino wa sakramenti ya udilikali wake kuna kuzayuka kwa mwana waku na kondo wa mtukumu waku tau ulamwitie kubabandi uziukula kwa wilivyo umutonele kulika usumeni kwa cheni na mungu oyo ugo nde kono la Kristo mwicho kulautua na usupika wamana wa mreu kaiyo maya pate na tena Lishia Father shukran juu ya kutuongoza kwa hiyo ibada takatifu ya misa. Apewe kofi kubwa. Aongea nyingine. Thank you. Wacha niite MC of the day, daktari, karibu hapa ili kupeleke kwa ile kipindi kingine ya picha zikiandamana na unenaji. Karibu daktari. Family the time to mourn their departed dad, and that is mostly what we shall be doing. For the rest of the people will see what we'll do, what not to do. I think nitiwe theology ya the late Mwalimu, who was a teacher to most of us in this city, who was a dad, a father, a husband, and a neighbor. And I know most of us tukaniwa maana tunene silumige uruma Mwalimu, lakini mundu ndio ndeti kwata maana alama kwata maana usipandi tuki me kunena o kindu kini kana okukethani mundu notice undu Mwalimu neilie. He was not a cheap talker, he was not a waste of time, and he was really one person who did what he believed in with accuracy. So that's what we want to honor him, and we not want to talk here till the cows come back home. Kwa mudo ingwenda kuninga na tribute ya mkaa mtuti wa Madam Josephine, mwalimu wetu. Tungetaka tribute yake. Monica will lead the
Yes, good afternoon everybody. Ninena wasia wa mama Josephine Mutiso Kilia na huyo ni ukosi wake na nisoma kwake somo. Tom, my adolescent friend in love, my husband and the father to my kids. I want to thank God for the life He gave us for 45 years. He gave me the grace to walk through the valleys and mountains of life with you. Together we built our home, educated our children, and did many more things which can neither be put down on paper nor explained verbally. The depth of my life with you is known by God alone. There are times when the devil tried to snatch you away from me, but the God-given love between me and you was unwavering. As a father to my children, you made my life meaningful and complete. I remember your last moments. You were full of joy amidst the great pain that you had. You always wished to spend more time with your children and grandchildren. All of us would have wished to stay with you a little bit longer. For in this family now has been left a big gap. Who will advise us the way you did? Who will conserve this environment the way you did? For none of us has the aesthetic value as you had. Who will do what you did? Who will do it? Though painful, I would wish to release you to go and be with your Maker, for I cannot hold you anymore. Bye-bye, my dear Tom. Bye-bye, my love. Rest in peace. Amen. Allow me briefly, because there is no other time for this, to give an appreciation to a few members who really touched this family in different ways. Naungo nena ni wasia wa mama, ti wasia wako. Allow me to express my gratitude to a few, if not many, whom, if I fail to mention, my heart will haunt me forever. To my family members who stood with us during our dad's sickness, you sacrificed your time, energy, and used your money unsparingly to ensure that all the hospital bills were met. You availed yourselves in time we needed you. Your support was immeasurable. May you live a life of abundance, for as a family we cannot reward you your sacrifice enough. To our neighbors, minus you, our life around here would have been miserable. You gave us every manner of support that we needed from you. The Bandi family and whole, may the Almighty God bless you, and may He grant you people, may He grant you people to stand with you in times of your need. Our friends, including the great friends to my children, you supported us beyond our imaginations. It is only God who can reward you for all what you did. Mungu awapanulie mipaka na awabariki mpaka mshangae. The teaching fraternity feel appreciated for standing with us. You treated me as your sister and colleague at work, as you honored Daddy, who worked with many of you during his years of service. I am very grateful. Servants of God, thanks a lot for praying with us during this trying moment. You encouraged us to press on, even when things were tough on our side. May the God of grace grant you more grace to serve His people. Finally, I wish to give a special appreciation to Dr. Mutula. Your love and sacrifice amazed us as a family. You were more than a brother to us. You moved with my children step by step when Tom fell sick. You advised them on what to do, where and when. You gave them professional advice all through. You did your best, and that is why we like us to appreciate you. You even prepared us psychologically when you realized that Dad's condition was irreversible. May the Lord, who sees in secret and rewards openly, fulfill the desires of your heart. Daktari, you're just special to us.
I may not mention everybody. And therefore, to all who stood with us, feel appreciated, and may God bless you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Huyo alikuwa ni mama wa boma na nimesikia ile historia yake. Kwa hivyo moja kwa moja, daktari, tusonge mbele. Now we shall go to the sons and daughters. For the sons, I think they just have a very short tribute to their dad that I'm going to read. Dad, you are a pillar to us. You always walk with us. You gave us advice. Your discipline in all what you undertook was amazing. Ngoja kidogo. Noeli, songa mbele na Musioki. Noeli, songa mbele na Musioki. Songeni mbele. Alafu daughters, anzeni kujiandaa. Akina Mweni na the rest. Anza kujiandaa. Those are the sons. Songeni karibu. Noeli, songa mbele. Aman, also songa mbele. Songa huko mbele. Cameraman anasema msonge huko mbele, itakuwa ni sawa. Those are the sons. Alafu muangalie huko. Angalieni cameraman huko. Itakuwa sawa. Hao ndio watoto wa kiume wa marehemu nenda zake. Yeah, I was reading that tribute to the father. Dad, you are always special to us. Your level of doing things was always amazing. The level of discipline, you always taught us to do the best with strictness, humility, and not to shout at your achievements. Thank you, Dad. We shall always miss you. God bless you, and your soul rest in peace. Thank you. Thank you very much. For good. It seems like only yesterday we'd go back if we could. A time when Dad was always there, no matter what the weather, always strong when things went wrong. He held our lives together. We strived so hard from day to day and never once complained. With steady hands, we worked so hard and kept the family name. He taught us that hard work pays off. You reap just what you sow. He said that if you tend your crops, your field will overflow. In his firm and steadfast way, he taught us how to live. On that dreadful day, God saw that you were getting tired. A cure was not to be, so he put his arms around you and whispered, "Come with me." With cheerful eyes, we watched you suffer and saw you fade away. Although we loved you dearly, we could not make you stay. A golden heart stopped beating, hard-working hands to rest. God broke our hearts to prove to us he only takes the best. We just thinking of you as resting from the sorrows of the tears, in a place of warmth and comfort, where there was no days and years. We'll always remember you, Dad, because there'll never be another one to replace you in our hearts, and the love we'll always have for you. Fare thee well, Dad, till we meet again. Tom, brothers of Tom, led by Pastor. Wale ndugu zake Tom, tunaomba tafadhali msonge mbele. Na karibuni kwanza picha. Then you are going to give your tribute. Utasonga mbele kidogo. Songa hapo mbele kidogo. Walio mbele yenu ni ndugu zake Tom the brothers. Hao ndio kaka zake. Kino semangon muketino le mwini musyo. Magi naombe. Right, I think niko na tribute ile imeandikwa na my elder brothers. Na my brother here, huyu hapa, is a second born in our family. And again, I'm the second from last.
for which it's a great celebration to see that we are going to celebrate his lifestyle. We have been together, and I think the days have just passed like yesterday. We met, I was here, that was last year. We had a good time. We have done a lot with him. He has been my dad. He has shepherded me ever since I was young. And believe you me that every time he used to come, he used to make sure that I'm sleeping on a pillow. He used to ensure that I've covered my head with a blanket. At the same time, he used also to go through on my homework, what I've done, and it's something that he told me he needs. He told me that if you want to know more about education, the most important thing is that you read Daily Nation newspaper, and that is what I'll be doing. Right, I am going to read a tribute to the late Thomas Gabriel Mutiso Makila, Mother Village, Matiliku Sub-Location, Zawi Location, Makueni Sub-County, Makueni County. These are tributes that have been written by my elder brothers in US. Today, the nucleus family of Thomas Gabriel Mutiso Makila, the Makila family, the Musau family, other relatives, friends, and the Atangwa clan members who are gathered here to bid farewell to the late Thomas Gabriel Mutiso Makila. I, John Makila, and the entire Martin and Sabina Makila, both in Kenya, USA, and other parts of the world, join you in this emotional farewell to the late Thomas Gabriel Mutiso Makila, and the interment of his mortal remains here at Mother Village, Matilikus Sub-Location, Zawi Location, Makueni Sub-Location, Makueni County. Those of us far away join you spiritually to mourn the death of Tom and extend our sincere condolences to you, relatives, neighbors, and the entire Atangwa clan, to which Tom is a son. The family of Thomas Gabriel Mutiso Makila has lost a caring and a loving father, a breadwinner, a mentor, a source of family strength, and a reservoir of our great family values, which they continuously pass on to the family. Please receive our condolences from this great loss. The Makila family has lost one of the sons of the great patriarch, the late Martin Makila, matriarch, the late Sabina Makila. To the Makila family, Tom, as he was popularly known, took up the teaching profession after his dad and mom, who were great teachers and pillar of education in Amani. Tom scaled academic heights of the English language to earn the title of a senior English teacher and assistant chief examiner at the Kenya National Examination Council. Martin Makila, the great patriarch of the family, died in 1968, leaving Tom and his brothers and sisters at a young age and very vulnerable. With support from the close relative, especially Simon Katua, Alphonse Wambua, Michael Kilonzo, and his wife, Lucia Kilonzo, life became bearable and Tom was able to complete his education and professional training at Kenyatta University College without problem. This enabled Tom to start helping the family, not only financially, but also in counseling and guidance to some of his young siblings. He exhorted his brother siblings to embrace the values and virtues that defined our late brother. Martin Makila, Tom particularly exhorted his young brothers and sisters to pursue further education as it was the gate to better life.
He reminded them that the only sure way to fulfill the wishes of our late father was to excel in education in furtherance of his dad's mission to eliminating ignorance among the Kamba community. Furthermore, this family will forever be grateful to Tom. The Atangwa family, represented by Sammy Bandi. Sammy, wherever you are, please, a big house. Relatives and neighbors, not only to the intelligence and brave son, but a dedicated and committed clan member, neighbor, who epitomized excellence in education to eradicate ignorance, disease and poverty, among other attributes. The Atangwa clan, relatives and neighbors, and other members of society will miss Tom's invaluable contribution to the clan and society at large. Let me do a quick recap of Thomas' background to get a perspective of this passion of both education and professional excellence. Tom's dad, Martin Makila, took him to Queen of Apostles Seminary in Kiserian among for his started 6 in 1966 and 77 in 1967. Queen of Apostles Seminary was also a boarding school facility, and Tom joined the school with his brother Joseph Makila. His elder brother John Makila had already been at the school from 1964. Queen of Apostles Seminary, in those years, it was located in Kiserian at the foot of Gong Hills Range. This range of hills were not inhabited by people, but by then they were home to wildlife, including lions, buffaloes, and other big games and savanna game. Memories of lions roaming around the school area and running outside the dormitories at night were vivid among those who were in the seminary those years. Some of the students were even wanting to go home for their homes for the fear of the lions at night. For Tom and his for Tom and his two brothers, life was more bearable because of their parents used to pay their visits at school once every school term, making the three Makila brothers, as they were called, less homesick. Tom did CPE in 1968, and upon passing was selected in Form 1 in 1968 at Queen of Apostles Seminary, which was relocated to Ruaraka, opposite the Safari Park Hotel in Orisambo, where he completed Form 2 in 1969. The following year, Tom was transferred to Shumalatewa in Mombasa in Form 3 to be near his powerful uncle, who used to be Simon Katua, who was the provincial education officer at the Coastal Province by then. This was shortly after Tom's dad passed away in 1968, causing some complication with his schooling. Soon, however, Tom adapted very well at Shumalatewa High School and recorded great academic performance in 1971. Tom sat for his Cambridge school certificate, that was O-level by then, and passed very well. Scoring Division 1, I think attempt of Division 1 at O-level at that time, it would be equivalent to A. Tom wanted to proceed to Form 5, but continued with his education to degree level, but got admitted at Kenyatta University College for a 3-year diploma in teaching, specializing in English and business studies. He graduated in 1975 with a diploma in teaching English and business studies, equipped with teaching and advanced English skills from Kenyatta University College. Tom started his long teaching career. For 33 years, he was employed as a teacher by the
Teacher Service Commission. Because of this commendable job as a teacher, he was promoted to the level of principal, graduate, approved teacher 2 on June 7, the year 2007. Shortly after his promotion, the Teacher Service Commission, his employer, sent him on a compulsory retirement upon attaining the age of 55, effective from August 31st, the year 2008. The compulsory retirement at the time was 55 years, but this was increased to 60 in later years. Because of his passion of teaching, Tom, after the 55 years compulsory retirement, continued with the teaching career, this time for different employers, school management boards, several high schools in the Rift Valley, Nakuru and Eldoret, and high schools in Makueni County employed him as a senior English teacher. Tom therefore devoted 13 years as a senior teacher for several school management boards. Tom's career with the Teacher Service Commission saw him teach in various parts of both Machakos and Makueni counties. The remarkable teaching posting was at Matiliku Secondary School and Kikumeni High School, where there was a record of very successful students who hold senior positions in government, private sectors in Kenya and overseas countries. Tom was also a professional Kenya National Examination Council examiner for KCSE, marking English scripts examiner, was testimony of the dedication and unique contribution to the maintenance of professional standards as an examiner of public examination of the Republic of Kenya. To Tom's soul dignity. Thank you. Thank you very much, Brother Tom Pascal, for the exhaustive tribute to your brother. And now we're going to go to sisters of the late Mr. Thomas. Sisters, kujeni mbele to Tom. Sisters, songeni mbele. Tutaendelea na kuvumiliana. Raymond zake alikuwa mwalimu wa lugha. Wana lugha wanaongea sana. Naongea kwa kuandika. Vile vile wanaongea kama poets. Kwa hivyo yeye mwenyewe tunaarifiwa kwamba alikuwa ni mwandishi, ndio sababu nasikia kwamba historia yake inasoma sana. One of the sisters, Clara, will talk on behalf of the others. Bwana Yesu asifiwe. Hata iwe Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Clara. Mimi ndio msichana kwa hiyo familia mdogo. Na mimi ni waine kutoka kwa Tom. Na Tom alinilea nikiwa kuanzia form 1 ndio alikuwa akinilea, kunilipia school fees, kunisomesha, na alikuwa anafanya shopping na anakuja kuniangalia. Na nashukuru Mungu maana hata salari yake ya kwanza alinunulia ka dress nikiwa kasichana. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Na nashukuru Mungu zaidi maana wakati wake wa mwisho kwenda kupumzika, Mungu amenipatia nafasi ya kukua na yeye karibu sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu maana tumekuwa tukiongea mambo mengi. Mpaka saa zingine ananiuliza, my sister Clara, nitapona? Namwambia bro, you'll be okay. Ananiambia let's just pray. Na tunaomba. Nashukuru Mungu maana alikuwa anataka tukae sana kwa maombi. Na mpaka dakika ya mwisho akipumzika, akilala, nilikuwa hapo kwa side ya kitanda yake. Lakini hiyo jambo likanifunza kitu. Wewe na mimi saa hii tuko na hii mwili, na kuna kitu kiko ndani ambacho Mungu amekiweka ndani. Saa zile Mungu ataamua kukichukua, utakuwa tayari akichukue, ama utaregret kwa nini au kikitunza vile alivyotaka kitunzo. Kwa hivyo ni swali yangu mimi na wewe tujiulize. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana, ni kwa ajili ya my brother Tom and the wife Josephine, wanilitekea kabisa. Na mimi nashukuru Mungu maana nilipata hiyo nafasi ya kukaa na yeye. Kwa hivyo wacha Mungu tu ampumzishe, maana najua ameenda mahali pema.
Bwana Yesu asifiwe. Tujiulize sisi tutaenda wapi? I'd like to call brothers and sisters to Madam Josephine. Wale ambao ni ndugu zake Madam Josephine, wanaomba tafadhali wasonge mbele. Brothers and sisters to Josephine, ambaye ni mkewe marehemu nda zake. Kwa hivyo wasonge mbele, najua kwamba amekuja. Karibuni, ngeni pale mbele, ngeni pale mbele. Karibu sana. Mwanzia nimekuona. And the Levers. Mwalimu vile vile nimemwona. Karibiana msitengane. Your brothers. Then sisters wote kama wako nao wajiandae. Sisters to Josephine. Prepare. Kristo. Sisi ndugu zake Josephine tulikuja kwa ajili ya hii jambo. Tulikuwa tu tunajua kwamba huyu Tom alikuwa mgonjwa, tulikuwa tunajua hiyo, tulikuwa tunaendelea na kuombea, tulikuwa wengine wetu wanaenda hospitali walikuwa naye kwa muda. Kwa hivyo sisi tungetaka kusema wale wa boma, Mungu awabariki, mzidi kumwamini Mungu, mzidi kujua kwamba Mungu yuko pamoja nanyi. Kwa hivyo Mungu ataendelea na kumuongoza nyote, watoto, mama Josephine, dada yetu, kuweni na amani katika mioyo yenu. Teangai, teremka kidogo, sawa. Matindata. Mwenye museo. Naitwa sisters Josephine. Tunaima Josephine. Tunamwambia kwanga ini ngoma na wombe. Tunatutania maisha maitu na barato. Watu amani na kitu pia nini kwa wasista. Brother Tom alikuwa anatupenda sana. Hivi tu ya nini aiba sister wetu na niko katu na ngome school na chikio. Toka ya gara mwenyewe na kesoma na Tom ndo atwapana sana sisters. Lesi yake watu gane sana wenda imungo dala imungo alitumbingi kwa ile patunga ngaimbea kupira ibida yangai nyoye da yese ona ngaije kama kosa ngaina dumisi Tom bandasi wao ni watu ni tunapata mimi na msi vitu ngea family sio ngombe kwa Josephine kwa Tom na nana emo radio publicana kweli kai nana wa Mungu ni pesa umurenge ona akapitwa ona Mungu atoka Ango Tom ingia moja kwa moja, na sasa tayari naona daktari anaendelea na kuambia kwamba mambo mengi tutakatakata na tupunguze mengine. So Ango Tom, that is Ango Tom. Ango Tom. Mjambo. Mungu ni mwema. Kila wakati. Mimi ni ango wa Thomas. Kwa hivyo Thomas, my nephew, rest in peace. Kwaheri nephew, kwaheri sasa. Mungu mwema atakutanisha tena. Tuombeni kwa Yesu, atuombe kwa Baba. Dakika ya mwisho, lala usingizi mwema, utungoje, tutakufuata siku zetu siku
Thank you, cousins of both Mr. Thomas and Mrs. Josephine. Wale ambao ni cousins to Tom and Josephine, can you come forward? Cousins wa Tom, tuanze nao. Wale ambao ni wa Josephine vile vile nao wakaribia. Sasa tunakuwa tunaenda moja kwa moja. Kwanza ingia huko. Pigwe picha yenyewe. This is a childhood friend to Mr. Tom and they grew up together, school together. Hao makasisi wengine wakaribie. Msitoke. Ngojeni. Simameni vizuri. Jipangeni tu mpigwe picha yenyewe. Jiandaeni. Arrange yourselves. Wale ambao wanastahili kuanza waanze hao, alafu tuongee hao wengine. Sawa, kwanza tuanze na kundi hilo, alafu lile jingine litafuatia baadaye. So those are cousins. Ndio hao ambao wameingia wako mbele yenu. Thank you very much. Hao wengine nao waingie. Ili tuweze kusonga kulingana na ratiba yetu ambayo tunayo. Asanteni kwa kuja. Thank you very much. Kama unajua kwamba umeoa kutoka familia hii, nafasi ile ambayo itafuatia itakuwa yako. Na kama umekuja na wale wazazi, asionde. Kama tuane tumusio. Vile vile nao watakuwa wanaingia. Wazazi wote, wale ambao ni viviere, letwa mbele ya kwamba wako wajukuu waletwa mbele. Samu ongoza wale wengine waje mbele mingi sana. Kwa hivyo after this we want to have the nieces and nephews of Mr. Tom. In-laws. Kuna tribute to grandchildren. Asonde. Wasonge mbele. Hatutaki kufunga hiyo nafasi kabla tufunge. Wasonge, najua kwamba wako. In-laws, we can start with daughters-in-law. Nyinyi mtasimama hapa na wafahamu. Teacher Georgina, can you come forward for that tribute for the daughter-in-law? Nasema kwamba wale wasimama mbele yenu ni wakazamana. I would wish to read the tributes for the daughters-in-law. Dad, we cried, mourned and wished you could be given the last breath in our hands and bind you by birth, but all was in vain. We imagined how life would be without your presence. That was not enough. As you know, your grandson, Junior as you called him, and Hector gave us hard times. You knew they were very inquisitive. They insisted and asked Mom, where is Babu? If it took us time to gain courage to explain them where you were, we told them Babu is in heaven dancing with angels. It was not enough for them. They asked where did Babu pass and why you did not inform them before you go. This really made tears roll down our cheeks. But gracious Lord gave us strength and courage to explain to them until they were contented and comfortable to live without your presence. That we peacefully release you. Safiri salama. Umevipiga vita, mwendo umemaliza. We know you are in the right and sense your presence, but allow us to say bye-bye. Tiumwanesa Dadi, till we meet again. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Tunaingia kwa in-laws na ndio hao ambao wamesimama hapa. Tuingie moja kwa moja kule. Thank you very much. Ile ni asiasu ni mama twanite ku mwasi. Mwana gelo twanite ku.
na tambiso di bwani tafadhali no andu mamusimea di ange no tambise kuya kaneno ingi andu mamusimea mo di bwani. Only the family members will proceed to the graveside. The rest of us, there's some food prepared for us. Let's make sure we take something before we leave. Thank you. Ituende ya na ngoya ilasi ya musi. Ngoya mbeba na ituiki kabuleni. Itambili ya ngoya yu. Wengai asa wa teina ukia kisiogonde. Nutuendete na wendo davimeka. Nunwa mwose wa itu Yesu Kristo. Ikuti muminu kilio wadhayu. Inde ni muomo wadhayu kutadhela. Utuwakale na tai waku, ikiandu maku aameba. Tuiwe chema na kimako ngoni situ. Nunwa otiwa ni uwa itu Thomas. Ukautu tebye kukua mwiyo mwito na mwiwo. Tunaenge mungo na cheni chaku. Na nikanatone ukia kisio kulini waku. Nituiti kila kana mwala waku kwake kuna kudharuka kwake. Niwaamini kikuku itu na atutumike hadhayo. Na kwa utumu dhukume na kevito tuwe baandi. Na nikanacha alikitu chabika tuwe kwa tumengi. Kwa kwena na iya maitu usimbe waku. Palawe mwai. Ukavangu la mebo imaitu onde. Kwa mwai. Itu kutungia uwa itu Thomas. Ilauda ivani nuna mwendete. Na nulu mumisye madhinani mandino. Munenge mungu wate na tene. Iti ukubaya kwa te waku. Umutongo siye dhaluni kutadela. Kala tukatana na mwana waku na ukamudhenga yuwe. Kwa tene na tene kwa de. Tochireu. Na mina kwa dhima. Sanu kulila imwendene. Ituandi ya maandamano makuri kebeni kana kabuleni. Yari Maria usiwe ni mumo mwaye naku. Mwale ya kaonde. Yesu siwa kwa mwana. Maria ya mwenye. Kuole ya mwenye. Kuja ni kwa sana kwa mwana na kwa baba. Yesu waitu. Tuweke madhamu waitu. Tusomeze majina wa Satani. Tuweze sana yote kwetu. Na mwana na ukuya ni kwa sana kwa mwana na kwa baba mwenye. Kwa ile nino kero kwa mbele tutu. Niko dika mleni. Wewe na tumameshima visa salama. Asante, ni wakati wa kuelekea kwa kaburi na ningeomba mwenye alikuwa na msalaba ashike msalaba, mwenye alikuwa na picha ashike picha, alafu Paul bearers ujipange. Familia tutapata jeneza nyuma. Paul bearers. Haya, familia tunafuata nyuma, familia tunafuata nyuma. Haya, familia ama wale tunataka kuandamana kwenda kwa kaburi.
Oboye. Ame muyai. Kodu atai waku. Ando maku mona udhomo na usurio. Adima na yusubi aiveye. Eke adhabu sio nde sia uwa itutu dikavo. Na nikana wewe mwana adhebu onde. Hata na eva mwana ku. Kondo wala Kristo muyai waitu. Asa waitu la wetu ne. Pascali. Pascali wako ke. Kwa kuta itaitu ne. Watoto na itu tumake alama tubiti asya kwa tuweke tu mwana watoto Gevi ya malaika Yesu sawa Maria mteminyangai hiyo ni kwa sana kwa mwana na kwa weva mudheu Ondo wa embewi inokero mabita Wamuyai numwitiye kwaku uwaitu Tom na ili tuuthika mwe wake muthangani vala wagumie Kristo ai wambe kuthayuka kuma kwaku na niwe watwikithisye mwithe itu nitheta mwe wake mukumie nitu muyau waitu moko ni makuwe muyai na nikana muthenya muminukirio wi muthayu chaingi na kumulicha mwambani wa thi makwituni na kwivoyo uonthe kondo wala Kristo muyai waitu kwaya wathi wa uthea zote tutulie zote ithiothe tutulie na tuyungama ithiothe tutulie na tuyungama kwaya wathi mwinu theete yu Yesu waitu kema dhamma itu Omba kama dayo kuditune Yesu waitu kema dhamma itu Unajimu wakini wa satani Omba kama dayo kuditune Nadhai mato ala nipate iwanga imana kama kwa Mungu Nadhai wa Thomas nadhai kuwa zama mwito lama mwito kwetu pate iwanga imana kama kwa Mungu Sasa waitu la wetu Sietwa ya kunedewe Sunde wa kunuke Kuna kwa kwele bande daituni Nengo Mungu kataitwa na yaunde Na utweke mjumai Geri ya malaika Geri Maria usene gracia Mwani kwa kaunde Yesu sawa mwalime Maria ndewe nyamangai Oya ili abitania Yuna yuna kwa kwitu Kumya ni kwa sana kwa maana na kwa wema mwadeu Rondo wa embewe inokero mbina Kema dhamma itu Tukunajimu wakini wa satani Wangwezi ya madhayo Takujie tuni Mwana meno Takunene wate wate Taba mudanga Pasa me daga Abenke Nenki Mwana kanwe ni mabonye
Ngabe pasta ibao. Haya, sasa mudanga munini. Sasa mudanga numu. Kamata mchanga kidogo. Kama iko pasta vile Father amesema karibia hapa. Asante. Mama tunapata. Kila mmoja kana mudanga hivi. Lakini mwetele mjambe kwicha. Mwetele direct kuzia Father. Mjambe kwicha. Atala direct. Thomas Mutiso ni watu likanyaka kana twaumie mudangani na mudangani ni watu kasio. Mwai neve na nyu neve na gu yo mwai Yesu Kristo niwe uthayu kona thayu ula kwitikila ona ethiwanu kukwa akethiwa na thayu na kila umwe wi thayu na kwitikila ndakakwa ona ngiri otondu wasindie kiko kitu kwa kuthayuka kwaku ota uu munenge uu waitu thayu wa tene na tene mwai utiwe otondu watianiie na kila king'icheli lengelanioni kana ukachosa kwaku ituni ota uu muthoche uu witu na waku Thomas usumbe ni waku kwa thayu wa tene na tene utike uu Mose Toma uu waitu wikaloni wa theu na nive maku na nudu lau na ivambi ni wathambi wekiuoni cha ubatithio na ava kwa mauta matheu ma wovosio mwai kutinge Kai nienda tuboye na mwanafunzi wa Thomas Makinya 1977 to 80 na ni asene manani na family yo na nienda tukwatele tuboye asa wakwa ni asanti nundu wa ututethia ni asanti nundu wa kato afika chathini cha kumasia amwe maitu mwalimu mwitu nitunga buya nundu wa ya musio tethetia andu ni makumwe wa musumbe cia nani na ciaine na tunga buya nundu wa muthembi ula watongwese chathi cho munthi na onthe ala matongwese chathi kitu amaboye yakwa kumateithia no imeania twikenesa no ituteithio na nziani citu no itwathima ciitwa ni ya Yesu Kristo itwaboya amen. Tuwabaya mwai omwiwitei muthukumi waku Thomas ula umwitie kwaku ndakathinwe nundu wa muthuku na mathabu make na nundu ndunatata ukwendesya ila ila ivambi ai muthukumi muthangau maunduni mwiwitei no imwikalia nguthuni ya laika na theu maku ituni atigoyo uo nde kondo wala Kristo mwai waitu ula utwana usumbika vamwe na vamtheu ngai umwe kwa tene na tene guothe thayu wa Thomas na thayu mandu ma musio ala maminite kwitwa kwa teiwa ngai mathumwa kwa muguo thayu wa Thomas na thayu mandu ma musio ala maminite kwitwa kwa teiwa ngai mathumwa kwa muguo thayu wa Thomas na thayu mandu maitwa ala maminite kwitwa kwa teiwa ngai mathumwa kwa muguo mwai ni ethe na nyu ngai mwena utonyu wonthe na mwathime asa na mwana na veva mutheu utike twende na muguo wa Kristo toka mutuku manduni maitu mathiko na misa ni ciathela tumunge ngai mubea uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana,
Wa. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kolea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana.